What's up, beautiful people? Today we are here with my G, and we want to talk about some 1, 2, 3 things here that is currently affecting the country and what we think about it. What's up, bro? Yeah, unasemaje? Niko fiti, bro. Yes, man. Leo uko aje? Leo I'm very fine. Let me just tell these people, kama kawaida, I'm their boy, I'm your boy, I'm more. Yeah. So you're going to introduce yourself. Okay, my name is Uriduzu Uridoes. Uriduzu Uridoes does it and doesn't do Uriduzu, so don't do Uridoes, representing Christ in the streets. Tough key freedom. So as usual, my work is always to give you people freedom and to make people as manly as possible. Yule jamaa mmoja ako na jina refu. Jina yake inatoka hapa Nairobi. Yeah, so today, by the way, what are you going to start with? Leo kumekuwa na mastori za maandamano as usual. Banze. Kwanza tuanze na hii maandamano, bro. So maandamano ndio hiyo. Imekuwa hapo. So Azimio. Azimio. Unajua kuna kitu la shagala hawa in Kenya, politics ni kazi. True. Is the main job, eh? True. Juu msee anamka tu leo anasema leo lazima nisumbuane hivi. Na anaenda kusumbuana hivyo tu. Yaani like hakuna time Kenya itakuwa tu ifike sasa tuko peaceful for the whole year, hata for the whole month. Bila politician mwingine. I come na stupid issues. Kama saizi tulikuwa tumesha settle akili. Manze bili ilikuwa pita. Acha tena bili. Yaani akili tu imesha settle. Kila mzee ameanza kusukumana na maisha venye ni ngumu. Alafu Raila ni nani? Raila ndio yeye ametoka sijui kutoka. Ametoka majua mama. Sijui alikuwa wapi. Yaani somebody anakuja tu kutoka from nowhere alafu anaanza na pressure tena. So when are these people going to leave us to settle vitu zetu? The moment wanaanza kusumbuana hivi, utasikia next week kitu imepanda, hii imepanda juu. Hizo kelele mingi zenye zinakuja sasa. What people don't know, politicians wana benefit from hizi chaos wana cause. True. Juu most politicians ndio wanapata salary mingi. Another thing, with maandamano, without maandamano, huyu ni msee atapata salary yake. Na out of maandamano na these are the people who own big businesses in Kenya. So with maandamano, they find an advantage ku hike prices goods zao na service goods zenye wanauza. True. So wana make double the profit wenye wangefaa ku make because wa maandamano imekuwa. And then again wanakuja ku blame the government. Eti government imepandisha. So isn't it, I think if people can get to understand that government hainanga vitu mingi za kuweka kwa wananchi. It is the politicians wana create these things na this chaos ndio wapate chance za ku hike products zao kwa market. True. So number 2, kuna msee alisema in other countries, when you look in other countries, the rich in the country we begin by businessman, high profile people. Alafu unakuja big business people, unakuja families, yani diplomats, umecheki. Alafu ndo unakuja politicians, alafu unakuja preachers and everything. Na huko chini sasa na hawa wase wengine. But in Kenya it is different. Politicians. Alafu preachers. Tunakuja na preachers. Alafu sasa ndo businessmen. So when that's why we have a lot of problems. That's why we have a lot. The politicians, they will always cause ni maneno tu. True. And they know how to make money kwa maneno zao. And then when big businesses zinaweza kuwa alafu zitengeneze so many opportunities. Yes. Tunapata hatuna hizi problems mingi. But the moment tuna have people wenye wako na do huko juu, ni people who cause the problem. Si ati nini. Ni hao ndio wana cause these problems. Alafu wenye they cause this problem to everyone now. Kumbuka one thing, Amor. Unaona for example vile wewe una run business yako saizi. Kukiona anything like maandamano, you don't have any reason to associate yourself with such a thing because you're busy with running
your schedule. But Understand? the problem is how watu andamano, if they see you working again, they come for your business. That's how stupid we are. When they find you doing your business, they come for your business now. Unafanyaje kazi na tuko maandamano? So ndio mimi nakujaribu kuelezea. So here is the thing, it is politician are always happy to see a common mwananchi struggling or with no work, so that you can always depend on them, so that at the end of the 5 years term they will be able to manipulate your mind again, with the 200 with the 300 with the 50. So hii issue at is life imepanda and everything. Do you feel like life imepanda kweli ama no, everything is just the same? No, the thing is even though life tunaweza sema imepanda, I know there are causes zinafanya vitu zi high prices ziende juu, things like inflation, shortage ya dollar, hizi story mingi tu. And then another thing, so many people don't understand that we are not producers, we are consumers. True. That is the big advantage when you are in big business on a tech. True. Since hatuna ma companies, we don't produce, we are just consumers. How do you expect us to go in low prices when we are consumers? We are a market already. When you want to produce, they see us as a market now. True. Because we can't produce to compete them. True. So that is another thing inafanya products ziende. Like of recently, though me si mtu wa kukunywa chai, but of recently nimesikia wasema wakicomplain sukari imepanda. Let me ask you. Go to areas walikuwa napanda miwa. Tell me wangapi wameacha kupanda miwa na wangapi wanapanda miwa in that region. True. Barabara ni wachache ndio wanapanda hii miwa. Na where will we get sugar if we don't plant sugar cane? You're true. We can't produce sugar without planting the sugar canes. And again, the companies enough to produce these sugar canes zimekufa because zimekuwa looted na some of these politicians bado. And then you want to tell us that sugar ikae chini. Tell me which chemistry are using that sugar irudi chini when there are no producers, when there are no people planting sugar cane. True that. Haiwezi toka anywhere. The same thing with maize. Kama inflation yenye na happen. Shortage. When COVID came, COVID was a structural thing to make as many countries as possible to be dependent to the European people. Because ukiangalia every economical year kuna kongana ile do yenye nakuga allocated to farming. But what happened during COVID is that you do equal allocated to farming around those 2 years in most countries. In fact, also allocated for vaccines, for security, emergencies. So hizo miaka 2 consecutively hiyo mwaka wase walivuna Kenya walikuwa wamepanda the previous year, but that specific mwaka and the next year people didn't do farming. So ikafanya food surplus kwa countries mingi ikakuwa reduce. Then what happened, wase wengi wakakosa job because sales mingi zilirudi chini. So that's why inakuexplainia mbono mpaka saizi hatujakuwa able kuweza kurecover. Kumbuka kwa hata kwa mlevi inakuanga 1 step ahead 3 steps behind ukiwa mlevi. So that you baggage yote ndio inafanya I think mnafeel kama another maize is expensive. Unajua during corona time, yes, so many people will lose jobs in there. True. And then companies zikaenda kwa comfort zone wakarealize, so we don't need this person, si lazima tupewe na huyu mtu hapa. We can work without hapo kwa kampuni. So when watu walirudi kazi, wengine wakakuwa ama contract ikakuwa hawakurenew hizo contract. True. So company yenye ilikuwa na 50 people inakuja kurana na 30, already 20 wamepoteza kazi. You need true. Juu company imekuja kurealize, so we don't need so much people around here wanakula pesa mingi. Remember the company inatakanga ku minimize the input, yani pesa inatoka na increase the income ya kampuni. So do inatoka ikuwe less, do inakuwa kwa kampuni ikuwe mingi. And part of it is labor. So acheni kusikiza wase wenye wanawaambia sijui. First of all, Raila amenibamba na kitu kingine tena. Anaambia wase wasitumie gari kwenda job, jufueli imepanda, wase watembe. Mimi na hiyo kitu nyana ni bomba more. Ati amesema ati people should
wakatae as in strike on paying the VAT on fuel, si ndio? Sasa mimi niko na swali moja, wewe uko na nduthi ile yenye unafanyaga waira ya ku drop magasi so hebu imagine umeenda kwa petrol station, how do you initongaje, how do you fight against ama hiyo kugoma kwa English? Kwa English kugoma inaitwaje? Strike. How do you strike? Waambie msee niweke mafuta ya 200 na utoe tax. Usiweke tax, usiweke VAT yao. Na yeye pia kistock. Anajua. Anakewa hiyo VAT huko. Ndio jue manzi Azimio something on the real sense. Raila should really sit down and think really what he really wants before misleading Kenyans, because today's manifestos, today's direction, you actually misled a lot of people because it doesn't make sense. I'm waiting tomorrow. Nani atapanda gari akienda job to be on time. The whole thing, Raila is unemployed. Hakuna mtu ameandika Raila kazi. Ameandikwa na UN ama huko nini. Hizo ni mabonus that man anapata. True. Aende job, asiende job, company na business zake zitampatia do. My friend, wewe kesho jaribu kuchelewa kazi. Juu Raila alisema utembee. Ati utembee. Ukienda job, uniambie kama kuna mtu mwingine hataki hiyo job yako. True. Atafanda hata nduthi ama apatafute means za kufika kwa ofisi. True that. Raila has been misleading his supporters for a very long time. True. Every government, hakuna government inatakanga kusaidia kila mse. Hiyo ni true. Hii maisha unajisaidia. So when Raila comes and tell you and complain all the time, hata iwe ni mzuri, that nigga is always complaining. True. Alafu wewe supporter wake, hii kitu inakuingia kwa akili. So wewe pia unajua maisha yako, unaanza kukua na ile negative energy. True that. Like kila kitu ni mbaya. There are things Ruto anafanya hapa kwa hii government ya sahi yenye inaenda ku make some millionaires in the next 5 years. This season is going to make a lot of millionaires. In the next 5 years, unasikia millionaire because they are not complaining. Hiyo side government imelegeza kidogo, that's where they go. Wewe hapo umeshinda. Raila amesema hii, Ruto is doing this bad. Alafu utagundua after 5 years, kumbe kuna wenye walipata usaidizi kwa. Because governor uwezi niambia hata Raila angekuwa preso sahi. Kuna wasangekuwa na complain. So time ya Kibaki people complained. Alafu kuna hii say inasemanga as you think so you become. The moment una complain kila siku, hiyo energy ya kucomplain inakuingia. So hakunanga kitu una think apart from complaining. Na kunanga kitu inakuwa mbaya kucomplain. An empty day makes a lot of noise. Utakuwa na complain, alafu after 3 months una realize kumbe kuna mtu anafanyanga hii kitu. By the way umai pataga wewe unasema kitu ni ngumu. Hii kitu siwezi. Let's say hata for example umeendanga pale gym, umeenda wawili tu, anza tu leo wase. Wawili tu tunaanza leo from zero. Alafu tuingie pale gym, wewe ukipewa ile 10 kg weight, unasema hii kitu ni ngumu. Alafu let's say for example inapewa, unasema acha nijaribu. Unajua nitajaribu, wewe utacomplain vile umesha set mind yako, hii kitu ni ngumu. By the gym inaunga mentality. That's how life pia iko. The moment umeka kitu wewe una complain, hata kama ni simple, maybe unafaa kujaribu ndio ujue imenishinda. True. Let me see how to tackle it. Lakini wewe before hata ufanye anything umecomplain. My friend, 5 years inaenda kuisha. Utajipata matatani. Hujachange anything. I always want to think of Ruto's government as this way. Listen, wase wengi they like to go to talk something against every government. But let me tell you the truth. Even if you are more, you are there. Unataka kuniambia utakuwa president na brother yako ana kazi ati juati yako kufika university. Haiwezi happen. Hata rafiki yako. So unajua tunasemanga tukitoka kwa block tunatoka na mbogi. So that is what. So me and always fikiria hivi. Nataka mfikirie government kama mse mwenye amekam akadig well kwa community, umecheki. But kwa hiyo well, umeona akapatia wase wengine machines zenye zina dig faster, wengine akawekea tap direct kwa hiyo well
mpaka kwa keja zao umecheki. Wengine wanakuja kusomba hii maji na punda. Na wengine na punda. So wewe uko wapi? Wewe uko na wapi? Wewe uta complain, utaendelea complain. Ama utaingia hapo kuchota maji. Ama si ndio hiyo ndio exact thing. Kitu watu waelewi in everything, hata kama ni ngumu aje, there is always a kanjia yenye utapitia. So instead of complaining, tafuta hiyo njia. Tafuta hiyo njia, utafute venye how simple can I do this? Unajua ukishinda ukicomplain man, utabaki tu hapo ukicomplain, after 5 years unapata so this person became a millionaire kwa hii hard economy. So juzi ninataka wala pata msema toka kubai V8 man, hata namba plate jaekwa na hapa watu wanalia like economy ni mbaya. Economy ni mbaya. Mtu amenunua KDM, sinikwambia ile Audi yenye nilipatana na Audi ya 7.5 million. Inatembea hivi tu kwa barabara haijaundwa bado. Hata haijaekwa namba plate. Iko na namba plate ya nyuma peke yake, ya mbele bado haijaekwa. Just see. And then unataka kuniambia hakuna man, I'm not going to complain. Me the first thing nilitoanga kwa akili yangu ni kucomplain. True that. Let me just say, but I can't do this, or I'm trying to figure it out how to do this. Then nikae hapo manzi, you know, I'm not going to give myself negative energy. True. I'm going to fight. Hapo pale watu wana fight, wanaingia, hata kama ni kidole tu imeingia man, ni kidole tu nitaingiza. Pali kichwa pena inaingia, body yote ingie man, I'm going to enter. Unaingiza kichwa alafu body ingie. Soanga kichwa inaweza ingia. I see hiyo kichwa ingine bwana. So definitely lazima think of yourself in a positive way, regardless of situations. Lazima understand that every government regime itakam na another reforms. They will be either tough ama they will be sweeter. Ina depend na position yenye umejiplace. So Kilumina, I can advise you that government ya sahi kuna vitu Uhuru alikuwa akifanya zenye Ruto amesema hizi fanya. Kama kuchukua loans nini, si unaona like amelipa ma counties after almost 6 months, but alinsist achukue loan kulipa ma counties. So in one way or the other, jamaa anajaribu kufight debts zirudi chini, and then kuna places Ruto anaongea zenye na put effort to. That is where to invest your money. Kama Ruto anaongea stories za farming, invest kwa farming sasa. Hapo ndio amelegeza hapo. Hapa utapata reduce ma taxes manini. Anaongea mambo ya housing. Utapata hapo kwa housing ndio unaweza tafuta venye una make do. Enda hapo. Anakuja kwa mambo za savings na invest. That's where money is going to be made. By youth empowerment, women empowerment. Hizo ndio places man. Alafu hizo stories za youth nini that is where money is now. Ukibaki hizo mambo za productions, unaona anataka kuongea stories za nini to make something manze, jingize huko. Hata Bible inasema be humble as a dove but wise as a serpent. Be wise as a serpent but humble as a dove. So unapata dove complaining. Pia serpent the same thing, I complain. Inajimanuvanga tu, inapitaga slowly chini kinyo na inafika. Sasa kama hapo complain man. Sisi hivi kama mimi man, I'm not going to complain. So nilikuwa naambia kitu, so lazima kila government itakam na another new regime, a new perspective, a new ways of to be able to manifest. Kama time yenye Uhuru alikam na kitu inaitwa shoot to kill. Unaona ndio aweze kukabtu nini, kuna wase wali complain, ali improve pia taxes pia nini. You have to understand that seasons zinapanda na seasons zina change. The ability of you to complain, yani unaona hata usiku na mchana ni season. Ukifika kuna demand la semanga ule Aziz alisemanga no matter how much you complain about the night, the morning it cannot always be night. Ushesikia statement, ikifika asubuhi no matter how much you complain about the morning, it cannot always be night. So hauna power ya kuchange season yote kwa life yako. Like just like the rain, jua, wind, like you can't change that. You just have to live with that. But kama ni mvua imekuja unatafuta shelter. True. Kama ni msimu wa jua unatafuta kofia, unatafuta umbrella. Kama ni hiyo msimu wa baridi unatafuta jacket. Kama ni msimu wa jua unatafuta vest. You know, you just have to find. Unakuwa kama Mkikuyu. Una find a way to
to work because that is what you have. You know, something people don't understand. We have to do with that government. Unaona hiyo government una complain about. Hiyo ndio iko. That is what you have, eh? Till the end of the day, that is what is there. It, eh? So just find a way ya ku work with what you have to benefit yourself. True. That ku complain well. Mimi nimechoka na hii story bwana. Hii ku complain well. Enjoy the sun, enjoy the alafu unakuja hapa Raila anataka ku confuse. Raila is going to continue misleading you because that is where he makes his money. Raila amengojewa na convoy kutoka JKIA. Wengine hata mjaipanda ndege tangu mzaliwe. Alafu mtu ametoka kwa ndege, ametoka kwa jua the whole day. Anakuja kukwambia usipande gari. Na yeye anatoka hapo na gari. First, usipande gari ukienda job. Yeye alikuja na ndege. Ana job. Ana report to someone. Ameandika watu kazi. Yeye akimaliza hiyo shughuli yake anatoka na gari. Bro, tumia akili. I think that's it for today, manze. So, si tunaongelesha say always be stable in your mind. Use your mind to think. Remember, whatever a man thinketh, so he is. Alafu kuna the power of the universe. Whatever comes out of your mouth is what manifests into a universe.